Hello and welcome to Department of Collegiate and Technical Education. Today we are in session 1. In this session we are going to learn overview of functional units of computer. I am Reshma. I am working as lecturer in Government Polytechnic. Let us begin the session. So in session 1 the learning objective is the functional units of computer like input, output, unit, CPU and in CPU we have ALU, control unit and memory unit. The learning outcome is you'll be able to understand in depth about each and every units of the computer system. So let us begin the session. First let us go for the introduction. Initially let us know what is computer and then let us find out what are the functional units of computer. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Computer is an electronic device that performs the arithmetic calculations and operations based on the instructions provided by the hardware and the software. Software program. So software ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. It has the ability to accept the data process it and then give the output. So ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾನಿಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ CPU ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೌಸ್. ಓಕೆ, ಟೋಟಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. Overview of the functional units of the computer. So first now functional units andre ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Functional units of a computer are parts of the CPU that performs the operations and calculations called by the program. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕರೆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ CPU ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ತರ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 5 ಮೇನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 5 ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ CPU ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಈ CPU ಒಳಗಡೆನೆ CPU ಗೆ ಸೇರಿರುವಂತ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್, ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ALU. ಆಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ನಾವು ಕೊಡೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮೌಸ್ ಅಥವಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, CPU ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದ್ರು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂನಿಟ್, ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೌ ಸಿ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋಣ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸರ್ ಏನ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಡೇಟಾನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಆ ಡೇಟಾನ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ, CPU ಕಳಿಸುತ್ತೆ. CPU ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಈ CPU ಒಳಗಡೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದ ALU ದಟ್ ಇಸ್ ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂನಿಟ್. ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್, that result will be forwarded to the output unit. And you have your dotted lines. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ dotted lines ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಈ dotted lines ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, control flow. So in the CPU we have the control unit which is used to control and coordinate all the operations of the computer. So ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು control unit ಇಂದ ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೂ dotted lines ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ it is going to control and coordinate all the other units. That is a major job of the control unit. Okay, and then you have the arrow lines. So ಈ arrows ನ straight arrows ನ ಏನಂತ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, it is used for the data flow. ಡೇಟಾ ಯಾವ ತರ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಈ
ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಯಾರು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂದ ಡೇಟಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡೇಟಾನ ಸೊ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಇನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಡೇಟಾನ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್ ದ ಮಾನಿಟರ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಟು ದ programmer. So this is the functional unit of the computer. Next, this is the same diagram which is once again shown here. You can draw the block diagram of a computer in different ways. Very ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. We can explain also. Here also you can see the input unit, memory unit, control unit ಮತ್ತೆ ALU. So ಇದು ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು. All these together forms the CPU. And whatever is performed, operation is then processed and given out to the output unit. ಈ process ಆಗಿರೋ result ನ ತೋರಿಸೋಕೆ output unit ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ output unit ಇಂದ ಬಂದಿರೋ result ನ programmer ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. That is the major purpose of this particular computer system. Okay. Now let us go in depth for each unit. Each unit in our depth al kalyana. So first input unit andre ಏನು? Input unit are used by the computer to read the data. Major purpose of input unit ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೇಟಾನ ರೀಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಏನೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಂಟರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಇದು ಡೇಟಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮೌಸ್ ಹಿಯರ್, ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್, camera, speaker, microphone, and we have the writing pad. So ಯಾವುದೇ ಮುಖಾಂತರ ಡೇಟಾನ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಡೇಟಾನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Okay. However, the most well-known input device, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಅದು ಕೀಬೋರ್ಡ್. ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಬಂದಿದೆ ಅದು. ವೆನೆವರ್ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೀ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೈನರಿ ಕೋಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬೈನರಿ ಕೋಡ್ ನ ಕೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಮೆಮೊರಿ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಅದನ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ್ದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay. So next we will learn the central processing unit. Central processing unit andre ಏನು? So you can see this kind of box you might have seen in a computer lab. The major purpose of this box is ಇದನ್ನ CPU ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದರ ಒಳಗಡೆ if you open this box you can find a motherboard, you can also see the processor, you can also see the control unit, memory unit ಎಲ್ಲಾನು ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ALU ಕೂಡ, arithmetic and logic unit. So CPU is also commonly known as CPU or central processing unit that can be referred as an electronic circuitry within the computer that carries out the instructions given by the computer program. Computer program ಏನೇನು instructions ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ process ಮಾಡುವಂತ unit ನ central processing unit ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. It also performs all the basic arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, as well as the logical operations. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು CPU. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ CPU ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಈಗ CPU ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ CPU ಒಳಗಡೆ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್, ALU ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್. ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Memory unit can be referred to as a storage area in which the programs and data are kept for running. So ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಯೂನಿಟ್ ನ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದ್ರ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಬೇಕಾದಾಗ ರನ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ನ ನಾವು 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ RAM ಅಂಡ್ ROM. ಎರಡು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಇದು CD ಡ್ರೈವ್, ಇದು CD ಇಲ್ಲ, CD or DVD ಡ್ರೈವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ,
ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಇಸ್ ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ದಟ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ಮೆಮೊರಿನ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಈಸ್ ದ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ದ ರಾಮ್. ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತೆ ರಾಮ್. ಸೊ ರ್ಯಾಮ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ, ಮತ್ತೆ ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ. ಇದು ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ. Okay, so first we will see, okay, then one more memory type is secondary memory. It is used for storing the large amount of data. Suppose ತುಂಬಾ ಡೇಟಾ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ it will not fit in the RAM ಅಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಸಿಸ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ. ಇದನ್ನ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಪವರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಮೊರಿ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಎರೇಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂತದನ್ನ ನಾನ್ ವಾಲೆಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ರ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಲೆಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಪವರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆದಾಗ ಆ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, that is the advantage of using the secondary memory. The most common examples for secondary memory are magnetic disk, magnetic tape and optical disk. So ಇದೆಲ್ಲ examples secondary memory ಗೆ ಕೊಡುವಂತ examples ಆಗಿರ್ಬೋದು. Next, let us learn the ALU. So ALU ಕೂಡ CPU ಒಳಗಡೆನೆ ಇರುತ್ತೆ. So ALU ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, it is arithmetic and logical unit ನ ALU ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Arithmetic and logical operations are performed by the computer using the ALU. So computer arithmetic and logical operations ನ ALU ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು perform ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so ALU is arithmetic and logical unit of the processor. It performs all the arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, division, and also the logical operations like and, or, not. ಇದೆಲ್ಲ logical operations ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ALU. So you can see here the diagram of the ALU. ALU ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು processor ಒಳಗಡೆನೆ ಎಂಬೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. You can see here add, subtract, increment, compare ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅಡಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಮಕ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ALU. Now let us see the control unit. Control unit ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Control unit main purpose ಏನಂದ್ರೆ, it is used to control and coordinate all the operations of the computer. So control unit is a component in the CPU. ಇದು ಕೂಡ CPU ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. That is used for coordinating the operations of the processor. Processor ನಲ್ಲಿ operations ನ coordinate ಮಾಡೋಕ್ಕೆ control unit ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. You can see the diagram. All the control signals are passed to different functional, ಬೇರೆ ಬೇರೆ functional unit ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು entire unit is taken into control by the processor. Processor entire unit na control ಗೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ. It tells the computer memory, ALU, input and output devices how to respond to the program's instructions. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ನೀನು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಯಾವಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್. Control unit is also called as a nerve center of the computer ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ nerve center ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು output unit. So what is an output unit? The primary function of the output unit is to send the processed result to the user. User ಗೆ process ಆಗಿರುವಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ get the result after performing some operations, calculations ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಗುವಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ processed result ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಯೂಸರ್ ಗೆ ತೋರ್ಸೋಕೆ ನಾವು output unit ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Output devices display the information in a way that the user can understand. So ಆ ಯೂಸರ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ತರ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. Output devices are pieces of equipment that are used to generate the information or any other response processed by the computer. Computer ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ output ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, it pieces of equipment that are used to generate the information or any other response processed by the computer. These devices display the information held or generated by the computer. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಟೆಲ್ ಮಿ. ಮಾನಿಟರ್. ಮಾನಿಟರ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾನಿಟರ್ಸ್, ಪ್ಲಾಟರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ತಗೋಬಹುದು. Next, hope all the units, functional units of the computer is clear to you. Now let us go for the MCQ, the multiple choice questions. So the first question ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, the term memory applies to which one of the following? ಇದರಲ್ಲಿ term memory ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Is it a logic unit,
storage unit, input device, or the output device. So it applies to which unit? According to memory ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ತಲೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. So it is a storage unit. So the answer is B. Next one, which one of the following can produce the final product of the machine processing in the form of form usable by the humans? Humans ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕೊಡುವಂತ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು? Is it a storage unit, control unit, input device, or the output device? ಯೂಸರ್ ಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕೋ ತರ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು? Yes, the output unit or the output device. So the right answer is D. Let us move forward. A dash is an electronic device that performs arithmetic calculations and operations based on the instructions provided. Yaudu? Is it an encoder? Is it a demultiplexer? Or is it a computer? Yes, your guess is right. So the electronics device, all arithmetic operations, it is of course the computer based on the instructions provided by the user. User ಯಾವ ತರ instructions ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ಅದು of course it is a computer. So the answer is C. So we'll move forward. Fourth MCQ is the full form of CPU. CPU full form ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು is it central processing unit, control processing unit, control programming unit, or central programming unit? Of course ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ CPU ಅಂದ್ರೆ it is central processing unit. ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು. Okay, so the answer is A. Right. Now the last MCQ of this session, the most common example of output unit is common agi koduvanta example output unit. Is it a keyboard? Is it a monitor? Is it a mouse or a joystick? Yes, you are right. The answer is B. That is the monitor. Monitor is the most common used output unit. So the answer is B. So this is, I hope you understood this session, and thank you very much.